Okay, good evening everyone. আমরা তাহলে start করি. We have full house today. Yes, okay, sir. Sorry for being late. Huh? No problem. We are just starting with the second half. তো আমাদের যদি এরকম একটা ডেটা থাকে যে রিজন, সেলস পারসন, হ্যাঁ, প্রোডাক্ট, অ্যামাউন্ট। Sir, sorry to bother একটুখানি। Yes. First half এ কি হয়েছিল স্যার? Just একটু brief First half I did a quick recap of the graph for Gargi, which we did in the last class. Right. Okay. So let's say I have something like this, salesperson, Ajay, Vijay, Enjoy, and product, let's say fruits, chocolates, namkeen, and biscuits. Amount at random number. Okay, and quantity random. তো এই যে আমি একটা ডেটা পেলাম, এই ডেটাটা যদি আমাকে ব্রেকআপ করতে হয় ইন টার্মস অফ সেলস পারসন, প্রোডাক্ট, অ্যামাউন্ট, কোয়ান্টিটি, এর বেস্ট উপায় হচ্ছে অবভিয়াসলি টু ইউজ পিভট টেবল। কিন্তু পিভট টেবল ছাড়াও দের ইজ আনাদার ফিচার কল্ড অ্যাজ সাবটোটাল। সাবটোটালটা কি করে না, ও এখান থেকে গিয়ে ইফ আই লুক এট দিস কাইন্ড অফ ডেটা, there is an under the data tab there is an option called as subtotal. Subtotal কি করছে না, ও বলছে at each change of what of the first column, let's say north region, I want a sum of what, let's say I want the sum of quantity, and I say okay, ও তখন কি করবে, ও এরকম ডেটাটাকে গ্রুপ করে দেবে। So I can see a north total, I can see a south total, I can see a east total, I can see a west total, and I can also see a grand total. All right. Now, what is the advantage of this? If you have a huge Excel sheet, if you do a summary, then it is like a group. So if I click on this, it will get expanded. If I click on south, again it will get expanded. If I click on this, again it will get expanded. তাহলে কি হচ্ছে, ইন্ডিভিজুয়াল যে গ্রুপস গুলো বানিয়েছি তাদের ডেটাটাও গ্রুপ করে দিচ্ছে। ওকে, সো হাউ ডিড আই ডু ইট, আরেকবার দেখাচ্ছি। I first, Sir, I'm not able to see the screen. Got it.
So if I do subtotal here and I say remove all, then everything comes back to the original data as it was. Now what I am doing, আমি এই টেবিল যে ডেটাটা আছে এই যে কোনো একটা পার্টে ক্লিক করলাম, ক্লিক করে I go to subtotal. Subtotal করলে I can choose anything. I can choose region, I can choose salesperson, I can choose product, but only one parameter I can choose here, either region or salesperson or product. Once I choose this, I can get a sum like this. So I'll get a fruits total, chocolate total, namkeen total. But what happens? এই যে আমি এই ডেটাটাকে যদি সর্ট করে নিই, then it is better. কি করে? না আমি আগে ডেটাটাকে এরকম লিখবো, যেটার বেসিসে আমি সর্ট করব সেখানে গিয়ে আগে সর্টিংটা করে নেব। তাহলে কি হবে? সব বিস্কিটস টুগেদার আসবে, চকলেট টুগেদার এলো, ফ্রুটস টুগেদার এলো, নামকিন টুগেদার এলো। ওকে, এবার যদি আমি সাবটোটালটা করি, সাবটোটাল প্রোডাক্ট, প্রোডাক্টের উপরে I want to do a sum and I can do different functions. Sum hote pare, count hote pare, average hote pare. Okay, let's say sum and I say okay. So I get a total of the biscuits, I get a total of the chocolates, I get a total of the fruits, I get a total of the namkeen. Okay, is it clear everyone? But I cannot do J region and salesperson and product. But I cannot do amount and quantity. I can do either amount or quantity. No, amount or quantity I can do here like this by ticking on this. I can get more than one, but the parameter will be only one. Biscuits total, this is the amount and this is the quantity. So you can decrease the decimal. So everybody will be 2 decimals, 0 decimal. Okay. বোঝা গেল এটা সাবটোটালটা? Yes, sir. Okay. Now let's say I don't want this. What is the alternative? কারণ এই যে সাবটোটালটা আমরা করলাম, সাবটোটালটা একটু লিমিটেশনস আছে। কিরকম লিমিটেশনস? না আমি একটা হচ্ছে I cannot use any parameter, multiple parameters use করতে পারবো না। I cannot use you know more than one parameter, I cannot use more than one function. আমাকে যদি sum and count করতে হয়, I cannot do this. তার জন্য pivot table is the right one. Pivot table টা কিরকম? না I choose the entire data by doing control A. তারপরে I go to insert, I go to pivot table. Here the entire range is displayed. I say new worksheet, where do I want it? Either new worksheet or existing worksheet. Let's say existing worksheet. Existing worksheet I suggest initially because you can see the data and the pivot table right next to each other. I say okay, তার মানে কোন লোকেশনে ও টেবিলটা করবে and it's okay. Once I press okay, ও তখন এখানে pivot table এ যে fields গুলো আছে সেইগুলো দেবে। Suppose I want a total of the region, ও তখন region এর rowটা এখানে করে দেবে, and I want a sum of the amount, তাহলে ও কি করলো? পুরো amount এর টোটালটা আমাকে দেখিয়ে দিল। ওকে, এরপরে I want it, let's say salesperson wise, then what I can do, if I just click here, ও by default east এর নিচে করে দেবে। আমি এইখান থেকে I can drag it and drop it and
the columns portion here. Can you all see this columns? I drop it here. তাহলে কি হলো, ও রো লেভেলস নর্থ সাউথ ইস্ট ওয়েস্ট দেখালো, তারপরে ও অজয় বিজয় কুঞ্জয় দুর্জয় দেখালো। গট ইট? বোঝা গেল? ইফ আই ক্লিক আউটসাইড, আবার পিভট টেবিলটা চলে যাবে, অপশনস গুলো এইটার উপরে ক্লিক করলে it will come back. Or I can put as many as I want. Region, salesperson, suppose I want product also. I can click on this product. আর ও তখন এখানে আর না, you will not touch this anymore. You will not touch this anymore. ওকে, সো এখানে আমাকে ও কি দেখাচ্ছে না, ইস্ট ওয়েস্ট নর্থ সাউথ অজয় বিজয় কুঞ্জয় দুর্জয় on the x-axis, east west north south on the y-axis, আর ইস্টের নিচে বিস্কিটস চকলেট ফ্রুটস নামকিন তার ব্রেকআপটা দেখাচ্ছে। ক্লিয়ার এভরিওয়ান? আচ্ছা, এবার along with this, suppose I want the number also, quantity is there. Suppose I want the total of the quantity also. All I have to do is just click on this. তাহলে sum of the quantity টাও এখানে দেখিয়ে দেবে। এই যে এখানে sum of quantity টা ক্লিক করলাম, by default ও নিচে চলে গেল। In case I don't want this, I can just click on this and say remove field. তাহলে ও রিমুভ হয়ে গেল এখান থেকে, আমার পিভট টেবিলটা as it is রয়ে গেল। ওকে, I click on this again and এই যে অ্যামাউন্ট ফিল্ডটা আছে, অ্যামাউন্টের নিচে কোয়ান্টিটি আছে, I can click on quantity, তাহলে ও টোটালটা কোয়ান্টিটির টোটালটা আমাকে দেখাচ্ছে। Now along with the amount sum, suppose I want another amount but I want, let's say, the maximum, তখন কি হবে, আমাকে এই ভ্যালু ফিল্ড সেটিংস এ যেতে হবে, গিয়ে I can choose any other function here, maybe average. So average is this much and total is this much. Let's say I don't want product, তখন it will make sense. When I have multiple values it will make sense যে সামটা হচ্ছে এত, average হচ্ছে এত। Average is nothing but this divided by numbers, তার মানে 9,26,000 divided by 4. Okay, clear everyone? বলছিলাম যে পিভট টেবিলটা যেটা বানাবো, কোনটা রোজে থাকবে কোনটা কলামসে থাকবে, এটা বুঝবো কি করে যে কিভাবে এটা হচ্ছে করতে হবে? হ্যাঁ, one based on your requirement, যে আমার এখানে যেরকম if I don't want region on this axis, I can just drag it and put it in the columns also. আর এখান থেকে গিয়ে আমি এটাকে ড্র্যাগ করে সেলস পারসন এইদিকে করে দিলাম, নো প্রবলেম। যেটা আমার দরকার সেই অনুসারে I can do it. তো আমি যখন পিভট টেবিলটা করব, সবকটা কলামস কি আমার এই ফার্স্ট এটাতেই ব্লকটাতেই চলে আসবে কি, যে তারপরে ওইগুলোকে আমাকে ড্র্যাগ করতে হবে রোজ এন্ড কলামস এ? এক্স্যাক্টলি, আমি যদি কলামসে চাই তাহলে কলামসে যাবে, আর যদি রোজে চাই তাহলে এই রোজে, এইগুলো হচ্ছে রো, এইগুলো হচ্ছে কলাম। হ্যাঁ হ্যাঁ। So depending on my choice, ultimately it all depends on what you choose. আর ওই পাশে যে ভ্যালুস গুলো ছিল ওইগুলো তো এক্সট্রা, ওইগুলো যে ওটা তো এক্সেলের ফিচার, যে আমরা আমার কোন ফিচারটা লাগবে
হ্যাঁ, ভ্যালুসটা হচ্ছে যার উপরে ও সাম করছে বা ম্যাক্স করছে বা অ্যাভারেজ করছে, দ্য নিউমেরিক ভ্যালুটা। You want to try out? আমি একটু টাইম দিচ্ছি, all of you please try this out. স্যার এই ওটা দেখো না চার্টটা, হ্যাঁ তবেই না ভিকনিভের টেবিলটা বানাতে পারবো। কোনটা দেখাবো? আচ্ছা একটা চার্ট বানিয়ে, ওকে আমি একটা চার্ট বানিয়ে পিভট, একটু বেশি ডেটা লাগবে। আচ্ছা ঠিক আছে। স্যার হ্যাঁ, আমার ল্যাপটপটা একটু প্রবলেম করছে, ইনফ্যাক্ট ওই জন্যই আমার একটু লেট হয়ে গেছিল। দে কুড নট ফিক্স ইট, আই থিংক ইটস ফুল অফ ভাইরাস। তো এ বাবা। ওই হ্যাঁ, বিকজ anyway games are downloaded when I'm not there on the laptop, so ওইটা একটা ইস্যু হয়ে গেছে। তো আমি মানে আমি ক্লাসটা অ্যাটেন্ড করছি কিন্তু আমার কিছু মানে I প্র্যাকটিস can't করা use the হচ্ছে না। laptop at its disposal না, আমার ইউজ করা একদমই হচ্ছে না। ওকে, আমি ওটাকে ওকে সারাতে দিয়েছি, he said by tomorrow I'll get it, so আচ্ছা আমি ওটা কালকে পেয়ে শিওর প্র্যাকটিস শিওর, করবো। এই হ্যাঁ মুহূর্তে করতে পারছি, সরি ঠিক অ্যাবাউট আছে, নো প্রবলেম। What about Shika and Gargi? You are okay? You can practice? হ্যাঁ Try this out. yes. স্যার এইটা this one হুম, এটা যেটা আছে ক্লাসটা, so this pivot thing, apart from the recordings, I can find it uh, in the palium skills হ্যাঁ 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 YouTube হ্যাঁ হ্যাঁ YouTube দেয়া পাবো তো? আছে, হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ। আচ্ছা, আরেকটা একটু ডিসকাস করছিলাম যে আমাদের ক্লাস টাইমিংটা কি হবে। আমরা যখন এই টেবিলটা বানাচ্ছি, আমার হয়তো ইন্ডিভিজুয়ালি এই ডেটাটা এসছে, লেটস সে এখানে সেলস পারসন, আমি রিজনে দিলাম। জেনারেলি আমরা অ্যামাউন্ট কোনো কলমে দিই, তো কলমে দিলে যদি অন্য রকম লাগে তাহলে এইটা। এবার কি হচ্ছে, আমার তো এখানেও ব্রেকআপটা দিয়েছে ইস্ট অজয়, হয়তো আমার সেলস পার্সেন্ট, আমার জাস্ট ইস্টের টোটালটা দরকার। এবার ইস্টের যে এই নাম্বারস গুলো আমি ব্রেকআপটা দেখতে চাই যে হাউ ইজ ইট ডিস্ট্রিবিউটেড, তখন আমি কি করব, যে সেলটার ব্রেকআপটা আমার দরকার, মানে ইস্টের অ্যামাউন্টটা দরকার, আই উইল ডাবল ক্লিক দিস, তাহলে ও আমাকে পুরো ব্রেকআপটা এখানে দেখাবে। এটা আরেকবার বলতাম, শিওর। বললাম আমার এখানে এক্সেল শিটে ও আমাকে এই টোটালটা দেখাচ্ছে পিভট টেবিলে। এইটার যদি আমি ইন্ডিভিজুয়াল ব্রেকআপটা চাই, যে হোয়াট আর দ্য লাইনস দ্যাট মেক আপ মাই সাউথ, আমি ডাবল ক্লিক করলাম, তাহলে সাউথ এর টোটালটা চলে এলো, যে which columns make up my total.
কোথায় গিয়ে ক্লিক করতে হবে? ওই ইন্টারসেকশনটায়, এই যে এই সাউথ আর এই অ্যামাউন্টের ইন্টারসেকশনটায় ডাবল ক্লিক। ইয়েস স্যার, পেয়েছি। এইটা কনভিনিয়েন্ট, কারণ অনেক সময় কি হয়, আমাকে সামারিটা দেখতে হতে পারে যে ডেটাটা কোথা থেকে এলো, আমি একটু ব্রেকআপটা হয়তো বুঝতে পারছিলাম না, একবার ডেটাটা দেখে নিলাম, তাহলে এটা খুব সুবিধে হয় আর কি। আচ্ছা, এবার আমি এইটার উপরে যখন ক্লিক করছি, এই পিভট টেবিল লিস্টটা চলে আসছে, আর বাইরে ক্লিক করলে এটা চলে যাচ্ছে। এখান থেকে আবার আমি এই উপরে অ্যানালাইজ পাচ্ছি, ডিজাইন পাচ্ছি, দুটো অপশন পাচ্ছি। অ্যানালাইজ হচ্ছে যে আমার যে ডেটাটা ডিসপ্লে করছে তার যদি আমি একটা স্লাইসার দিতে চাই, ইফ ইউ রিমেম্বার স্লাইসার, আমরা যখন টেবিল করছিলাম স্লাইসার করেছিলাম, যে আমরা রিজনে স্লাইসার করলাম বা হয়তো সেলস পার্সনের ব্রেকআপটা দেখবো, ওকে করে দিলাম, তাহলেও দুটো এরকম স্লাইসারও বানিয়ে দিল। স্লাইসারটা কি বলেছিলাম, স্লাইসার ইজ নাথিং বাট আ ফিল্টার। তো আমি যদি ইস্টে ক্লিক করি, ও খালি ইস্টের ডেটা দেখাবে। আবার এইটা হচ্ছে রিমুভ দ্য ফিল্টার। আমি যদি মাল্টিপল রোজ করি, ইস্ট এন্ড সাউথ, এই দুটো আমি বাদ দিয়ে দিলাম, নর্থ এন্ড ওয়েস্টটা খালি দেখাচ্ছে, দ্যাটস হাইলাইটেড ইন ব্লু। ক্লিয়ার? এইটা অনেক সময় বিভিন্ন রকমের যে ড্যাশবোর্ড হয়, ড্যাশবোর্ড গুলোতে এইভাবে দেখায়। ওকে, is it clear? স্যার স্লাইসার আপনি দুটো ইনসার্ট করেছেন, কিন্তু স্লাইসারটা এট এ টাইম একটাই কাজ করবে না। না, আমি যদি এখানে ফর এক্সাম্পল আমি একবার এখানে সেলস পার্সনটা ঢুকিয়ে দিই, আমার এখানে দুটো স্লাইসার আছে। হ্যাঁ, তো আমি কি করলাম, আমি ইস্ট করলাম, তাহলেও নর্থ সাউথ ওয়েস্টের ডেটাটা দেখাচ্ছে। আর আমি খালি বিজয়টা করলাম, তাহলে বিজয় আর নর্থ সাউথ ওয়েস্ট দুটোর কম্বিনেশনের ডেটা দেখাচ্ছে আমার। I can have multiple slicer, no problem. যেরকম ফিল্টারে একটার ভেতরে একটা ফিল্টার করাই যায়। আচ্ছা, এইটা গেল অ্যানালাইজ। এইরকমই ইনসার্ট টাইমলাইন হচ্ছে, যদি আমার ডেট থাকে তখন ডেট ওয়াইজ আমি ওটাকে ফিল্টার করতে পারি, যে একটা আমার এরকম একটা টাইমলাইন চলে আসবে। এখানে ডেট নেই বলে দেখাচ্ছে না, যে আমার এরকম একটা স্লাইডার মতন এলো, আই ক্যান স্লাইড বিটুইন দ্য ডেটস। আমি দেখবো পরের দিক যদি একটা ডেট ওয়াইজ কিছু করতে পারি। আর তার সঙ্গে আমি এখানে ডেটা সোর্স আর ওর কিছু রেকমেন্ডেড পিভট টেবিলসও হয়, ও আর কি লেআউটটা অন্যরকম ভাবে দেখাচ্ছে, হাউ ইউ ওয়ান্ট টু ইউজ ইট, সেটা চুজ করলে ও তখন ওই লেআউটটা চুজ করে দেবে। দিস ইজ মোর লাইক আ ভেরি ভেরি concise kind of a table. ওকে, আর এখানে যখন ক্লিক করলাম, এই পুরো পিভট টেবিলটা চলে এলো। আর এইখানে আরেকটা জিনিস হয়, যেটা হচ্ছে আমি যে এই রিজনটা এখানে বাদ দিয়েছি, আমি রিজনটাকে হয়তো এখানে ফিল্টার হিসেবে করে দিলাম।
ফিল্টার করলে কি হবে, রিজনটা এরকম উপরে চলে যাবে, and I can use this to choose যে I just want east data, easted dataটা ও তখন এখানে এইভাবে দেখাচ্ছে। Suppose I want product also and I want the product here, তাহলে ও কি দেখাচ্ছে আমাকে যে অজয় বিজয় সুজয় and the filter is east, easter product sales টাও দেখাচ্ছে। বোঝা যাচ্ছে? রিজনটা এখানে, এবার রিজনটাকে যদি আমি চেঞ্জ করে নর্থ করে দিই, দেন আই উইল গেট দিস, যে নর্থের রিজনে অজয় কত সেল করেছে, বিজয় কত সেল করেছে, কুঞ্জয় কত করেছে, দুর্জয় কত করেছে। ওকে, similarly I can do it for south, I can do it for west. তাহলে ও এই যে এইটাকে বলছে ফিল্টার, রিপোর্ট ফিল্টার বলা হয় এটাকে। ফিল্টারটা করলে এই ওপর থেকে আমি অল ডেটা পাই, অথবা যে কোনো একটা ফ্যাক্টরে আমি এরকম ব্রেকআপটা চাই। I can do it for salesperson, I can do it for product, I can do it for region, whichever column I want, I can do it. Okay. আচ্ছা, এবার অনেক সময় কি হয়, আমি যখন এরকম টেবিলের জায়গাটাও কিছুটা নিয়ে নিচ্ছে, আমি এটাকে বন্ধ করে দিলাম। বন্ধ করে দিলে কি হবে, when I come click on it again, ও আর আসছে না। তখন what I can do, I can go to analyze, আর এখানে field list আছে, I can click on field list, তাহলে এটা ফেরত চলে আসবে। I can click on this plus minus, I can click on this, এইগুলো হচ্ছে সব, এইগুলো বাটনস গুলো ডিসপ্লে করবে করবে না, whatever I want to use it for. Okay, বোঝা গেল? এই যে উপরে ফিল্ড লিস্ট করলে ও আবার এটা ফেরত। বাটনস গুলো দিয়ে কি হয় স্যার? বাটনসটা হচ্ছে এই যে প্লাস মাইনাস বাটনস আসে এখানে, এটা অ্যাকচুয়ালি এই এটা আরেকটা লেভেল যদি করে দিই এর ভেতরে, তাহলেও দেখাবে। এই যে এইখানে এখন বাটনসটা নেই, এই যে মাইনাস বাটনটা, এইটা আসছে কন্ট্রোল বাই দিস। আচ্ছা, If I don't want it, I can switch it off. I want it, I can keep it over here. Okay.